How are you feeling? How's anybody feeling? What do you think? I know. What do you think, Okay, guys, welcome back to season 1, episode 2 of the Black Sheep podcast. Yeah. Topic yetu ya leo. You know, we said in this podcast we're going to talk about all your intrusive thoughts. We're going to talk about it today. Yeah, because you see, we're not afraid to speak our minds. Yeah. Hiya. So our topic today is relationships, especially in like 2025, you know, this new era, social media, you know, factors affecting. Bas. I feel single. External pressure from external communities. lack of resources, lack of capital. Insufficient funds. Insufficient. Attack from hostile community. Insecurity. Attack from hostile community. Increased theft. Bad. Insecurity. Yeah. Stealing. Kugongewa. Heating. Stealing and hitting. Like Kuna mtu ako hapa nje sasa hajui love ni nini? Naweza sema yeah. Yani yeye personally. Acha kwanza wewe love ni nini? Okay, kwako love ni nini? Kwangu love ni showing up. Definitely showing up. Kwa sababu as a person who's like a firstborn daughter, most of the time unapata niko very independent. So for someone to like, and it's like I find hard to ask for help from kufanya nini. So for someone to come and be like, you know what, give me help regardless of me saying no, that's like showing up is love for me. Okay, showing up. So kwa love ni nini? As for me, love is defined kama, you see, when someone is able to be with you, ako able to take in all your behaviors, zikuwe poa, zikuwe mbaya, bila yeye kufeel ni kama oops, I should leave this past. No, like you are able to accommodate tabia zangu poa, mbaya, na ufeel tu bado kuna hiyo love inside you. Yeah. Mtu mwenye unaweza jionyesha your true self. Kukubali. The real me. Bila unajua the real me. No me accept hivyo. Okay. That's love. Niko na swali. So mimi nikuja na upuzi tu yangu. Tuseme. Okay. Take you down. So why are you there? Why are you there? Sema mimi nakuja kwako. Sasa si kwako. Swali yangu ama ni swali yetu? In general to in general. Okay, according to your to mine. Mimi sleepwalker. So usiku nafungua di padlock, natoka nje na kula lap. Siku moja bahati mke na mimi uone na sleepwalk. Weka baby home say unaweza tolerate hiyo stuff. Okay, tuseme ni kitu huwezi handle, like nikaa wewe hii stuff hiyo stuff like wewe yani yako hivyo tuseme yani amekuja tu na stuff yake, yeye ni sleepwalker na wewe kwako huwezi handle kitu kama hiyo. Sasa mimi naona kama ni love real one umsafe kwenda, because kan yen kitu moja like, so inamaanisha hiki kitu yenye unafanya na iko amini anyway. Azimi unafaa kutolerate kitu hata si poa. I feel like take any love ni kind of compromise, like pia wewe uko na tabia zako zenye mtu unafikiria unafanya ni sleepwalking but kuna so ufai kumwacha. So unaweza kana jamani mwezi yule anasleep.
Yeah, but tuna wewe bro na wizi wako. Beautiful. But pia unafaa kuiangalia na angle that pia unajijua. Yeah. Usiende huko upate mtu ana sleepwalk ujui kuhandle mara ndo umeanza kumtusi nini like But I feel like kila mtu anajuanga standards zake, like what you can tolerate and what you can't. So usiingie mahali ukidhani ati tena ni mchange na tuseme nimekuja kwako niko na uko na traits zote napenda but kuna moja, so like naweza decide kulenga tu hizi nikae na hizi ni assume ni poa, ni healthy kwa relationship hapo, ama unafaa kujibonga. I feel like I have a very strong opinion about that. You know this thing of people saying that I'm not Papa the builder, I can't build a man. There's a very thin line between building a man and just letting someone know how you need to be loved, one, and two, making each other become better. You can't tell me today I have someone tunapendana kabisa, this person is perfect for me, but the only issue is maybe they're not as good, they're not good when it comes to like showing love physically. I can teach you, I can tell you, by the way, babe, maua zinanunuliwago. By the way, Mimi, I like this type of flowers, this is my favorite type of chocolate, this is my favorite restaurant to go to, plan this, plan that. And with time, not even a lot of time actually, I find that most men really learn haraka. So even vitu ndogo, it's not necessarily building someone, it's just nudge. They just give you a nudge. And plus relationships are supposed to be nurtured, like it's a plant, you have to water it once in a while. But I feel why people say they can't build a man ni unapatana na mse, ni ukweli. There are different ways to show up for your partner, there are different ways to do things, but the line I think comes when you keep on like it's unajua the way unaweza uliza mtu sana ufeel nika this is now getting too close to begging, like I've been asking you for 2 weeks, do this, I'm seeing no effort whatsoever, ama in ile time na complain do unaanza to make your effort, then nikitulia pia unatulia, there are people who are not, so you can only teach someone who's like willing to learn. Yeah, obviously kuna mtu like unaona kabisa huyu mtu they're not interested yani hata kulearn hata kidogo. Unamwambia tu ninakupenda. That's what hata ina building resentment. Unapata mtu ameingia kwa relationship, umeongea kamshoni hivi, mmeingia the first 2 weeks. Now because you're in love, once you start making excuses for them until inafika point now you're resenting them. Explaining unapata dem anajua huyu boys ako na mashida fulani, maybe kwanza wenye wanapenda kupigana, mseni anapenda violence alafu bado unapata dem hako. So situation kama hizo nyingi mnaona sijaelewa hapa penye. Juu unapata ngani wengi dem anapigwa but bado amemedi. Like unapata uko in a relationship na mtu. Let's say amekupiga more than twice, thrice. Unajua hata once you go you can we are talking of like this long time. Mtu ni once, twice, thrice unarudi like unashindwa like what goes on in the mind of the woman. Now let me tell you because I was researching about this. I don't know what I was doing. I think I had an unit about psychology or something like that. So what happens is, first of all, you meet someone and they're the best thing if that's ever happened to you. Unaelewa, this person is ticking all your boxes, anything you want, anakupa. So you feel like, man, I found my man. Unaelewa. Then, as time goes, he starts to withdraw now. But remember, you still have the perfect image of him in your head. Unaelewa. So you're still holding on to it, but this person starts withdrawing. Now they're no longer, doing this for you. They're no longer doing that for you. They're no longer evil. Then, all of a sudden, it starts small. Maybe a slap. Maybe it's amekutukana. Maybe evil. But for most women, it's usually that you still have that idea of them when they were good, and you're hoping like,
he'll change, this is not him, he was never like you're making it about your stuff. Mbona basi kwa hiyo inakuwa ngumu? Then unapata eti juice kukubaia chocolate unaniacha tu rahisi. So unamaanisha ingine si mapenzi. Because it takes time. Okay, so hizi zingine ni kama ziko juu. Okay, sasa hii mahali tuko. Unaweza kaa tu hivi utextiwe. It's not working. It's me. So now okay, according to what unasema, kwa hiyo situation, si unaona hadi anabaki akijua maybe okay, anabaki akijiambia bado si ni yeye ako na zile memories zake za venye alikuwa mzuri and stuff. Inamfanya anajaribu kutulia. But anajua bado si kuzuri, si ndio? On the other side ni mzuri. Asikia kwanza. Okay, on the other side mapenzi, okay, hii ya kwanza ndio ina feel kama mapenzi juu. Anafikiria hadi vile ilikuwa hadi inakuwa ngumu kutoka na anapigwa. Alafu kuna hizi zingine za beba atakuniambia happy Valentine's. Unapigwa block. Yani sahi yani kutoka ina take tu hata kutake. Hata ni kuexplain. Ulilala bila kuniambia. Night. But na feel okay. Trust me, ni shaikwa one of those. Okay. I tell you explaining how resentment works. So when you get into this relationship with someone who's very perfect, in love with a version of, after sometimes labda in the beginning hakukuwa that perfect, but ulishi kumake excuses because he has every other thing that you've ever wanted. So you like the same way to my Bonnie, love is compromise. You're telling yourself, let me compromise, let me vumilia. But you know you can only vumilia someone mwenye anataka anaweza vumiliwa, you get. So once you start like, okay, maybe you're like, maybe hajui, let me communicate, nothing is working. It's like every time we're having the same conversation 6 times. So for me now, I'll just, you know, close to begging. Now, okay, if I ask you more than twice, now I feel like I'm on the road and I have my car in me. Because like, what the fuck? So I'm just like, nitaanza kunyamazia needs zangu. Maybe kujustaki kulive ama na find it hard to live, I'm just compromising. But every time a situation inafanyika and I don't talk about it, nabaki nimekuchukia because I have not told you, you're not me, because I've been telling you, you know. So na feel hakuna need ya kukuambia, since hata nikikwambia uchange na wewe unaendelea tu na tabia zako because I'm not even telling you. So unadhani hiyo story si ilishanga. So inafikanga point enye umeresent mtu for a lot of things zimejieka, then you just get that one trigger. Umekukishi kutaka kutoka. You're just there, you're holding on to a version. So ni ile siku moja atakwambia good night, it's deeper than that good night. Now it's like you're not telling me good night, you used to tell me good night. Umeacha kufanya vitu zenye ulikuwa unafanya. Now you want me to beg you even for good night, you know? So no matter unapatanga. So in the grand scheme of things, it's like it's not even that. It's not even that. Yeah, the issue is like bigger than that. Ina make sense. Ni vitu tu umekuwa ukifanya hajakuwa akiongea. Then trigger moja. Sasa ubonge man. Sasa kama nimebongana nishakwambia. Okay, kubonga okay, kusema na ifanyiki, shida yenyewe ni hoja. Hiyo ndio hoja ama. Yeah. Sasa kuna hii stuff. But I also feel like some men don't try. Yeah, like mtu anatakanga tu nikubali venye niko. You know. Nikubali you know, nani? A calendar. Producer ni biboko anada. Kuna madansa. Unanieta juzi nini? Utazika kweli. Utakaa. Kuna wanaume wakaa. Yeah, I was saying, what was I saying? I was saying, some men don't really even try. You know, you don't try. A calendar exists on your phone, it's on the wall, it's everywhere. How do you tell me Valentine's? And then Valentine's is something that starts getting hyped in January. It's on Instagram since January. February imefika, you've not wished your girl happy Valentine's hata wewe. You don't know social media? Okay, girlfriend's day unajua si atu feeling this. Okay, hiyo ni personal opinion. Okay, unaona okay, Valentine's kwetu imepaintiwa ni kani ya maboy. Okay, ni sisi tunaharibu.
Okay, yani in general ni yenu. In short venye inakuanga okay hiyo ni yako. But si hivyo. But ifai kuwa hivyo. Alafu sasa sisi kwetu sikukaa hiyo siku sasa yetu. The same energy ilikuwa huko juu haiko huku. Like girlfriends ndio wanasemanga ni day for females. Azin yani si ndio nasema yani azin kwao kitu kwa sababu kumuish ama kufanya stuff. Azin energy yenye inakuanga kwa hizo siku zimeprintiwa ni kani za madem. Okay, in short. Yeah. Hivyo ndo si tunakuwa tumejua. Valentine's tunaona tena girlfriends day. Sasa sisi yetu ikifikanga inafeel kama Sunday. Sunday yenye unaenda kanisa. Sunday umevua. Alafu umepata sana. Siku imeisha. Unaenda kwa nyumba ni mother. Sana ndio unaoga anza kupiga. Unaingia kwa nyumba ni mother-in-law. Bala hizo era za TV zilikuwa mbaya. Kwetu okay. Ni sisi shida ama ni shida ni wapi? Okay, I feel like first of all I didn't know there was kuna boyfriend's day until my recent relationship. Ndio nimekuja kujua that there is boyfriend's day. I didn't know. Ngoja nijitetee. Wacha niongee. Because I feel like men by nature just don't hide things like that. Yeah. And then because men are not like emotional like that, they don't ask for things like that. Unaelewa? You know, a woman, because you feel like a woman, I don't know how to, we take such things so seriously. Unaelewa? We take such things so seriously. You find some men I'm not saying it's right, but you find that some men, you won't wish them happy boyfriend's day and they'll just be fine. 9 times out of 10 hata ajui boyfriend's day. Unaelewa? But for a girl, tangu February 1, you know, in 2 weeks it's going to be 14th and my Valentine's, what's my boyfriend going to do? So it's like I'm watching you. Unaelewa? I feel like it's just the seriousness of it and stuff, but that doesn't mean also that we shouldn't, you know, spoil your man. Juu sasa mbona ungoje nikupee alafu mimi ikifika siku yangu unatulia. Yeah, I get like reciprocity ni fiti tu ku. But I would answer your stuff here like mbona moja inakuanga more hyped about the others. You know, naturally like vile society iko, women are the ones who are supposed to be like need. Sisi nasema ni right. So, but I would argue the way people say ati men's nini haikwangi focused on, na feel like men wenyewe pia they don't do anything to make it like that known. Sisi tunakonga na hiyo story. Hadi when you're sitting up with your girls, it's girlfriend's day, you know, so like everyone is like hyping up. So even sisi usikiza ni system. Sisi tunai hype up for ourselves. So you siku ikifika you're just expecting much. You don't expect much. Yeah, and men are also not taught to expect such things. Ni kama gani una get. So ndio maana hata akina sisi hata siku ya birthday yetu hatapostiwa. Mimi let me tell you, there's a man I gifted on his birthday karibu alie. That's how crazy it is. And if you look at it, it's sad because like even at home unapata the boy child hafanyiwi anything on their birthday, the girl child ameshapewa pesa na dad, wamenunuliwa keki, they're doing this. It's not fair. Wewe ni mkubwa. Ati wewe sasa ni mtu mkubwa. It's not fair. Watu wafanyiwe birthday. Azazi. Mmo wako kakeki tukane tu unajua ni birthday. So leo Afrika tukiona keki. Alafu zile popcorn mlikuwa mnaekea kwa nini? Unajua kila birthday unapata umewekea kasiki kamoja. Let me tell you, even the fact that men have been taught not to expect much, it's sad, but like men wanafurahishwa by literally the littlest of things. I feel like like the moment you just put an effort hata kama ni kidogo, like you've made that guy's year, not even the year. Bado usikishi dai na kuanga, si unaona kama siku hizi. Okay, mimi nikikwambia msupa nataka hii. Okay, siku hizi imeanza kukua eti wanaume hatuko
masculine vile walikuanga eti saizi tumekuwa wa soft. So ndo maana pia unapata sisi tuna hold back vitu kama hizi. Pia sisi tuna adapt to the stories. Yeah, makes sense. Sasa hii imefika point ukifanya kitu anaanza kukuita soft. Umeanza wanaume wa squeeze wamekuwa super. Hata kwa super. Okay, but I feel that's the attitude. Ninafaa ukwe tu. Acha by the inafaa hivyo lakini sasa you can send me 2k. Super. Kuja nikupeba. Tome. Kuja nikupeba. Why are you gay? Okay, another thing I wanted us to talk about is love and social media. Kuna vile imechangia vitu most. A lot. Sana. There's so many people giving unsolicited opinions. I feel it's very toxic. About it. Yeah. It is. No, but unajua, it's literally how the world is. Because like, don't let anyone convince you at utapata the type of love you want, at your standards are too high or too low. Wewe unajua chenye unataka. If you decide this is the person you want to date, kitu tu utafanya ni jiangalie, iteka mkutano, angalia ona if this is something you can do. Do it. Like, don't take advice from anyone. Relationship yako ni yako wewe na partner wako. Kitu inakusumbua partner wako. Unless they are not now nini, plus why are you again with someone who's not at mwezi elewana. It beats the whole point. So you advise social media, I get where people are coming from. Honestly, I am not a type of person to like hate on those people because I definitely, like, women have been through a lot. So yeah. But when it comes to like romantic relationships, whether you're dating a girl, a boy, it's about you and your partner. Like, it's not about anyone else on the internet. Me, I feel like internet, when it comes to relationships, unaona hawa tu wenye, okay, sijui nakuangaje, but kusha notice anyone akiraise to fame ama ako public figure somehow, unaona nikawa kuna some solid advice about my relationship, unaona. So the thing is, unapata kuna watu wengi wana believe kitu watu wanaongea, so like utakuwa obsessed na wewe, and then unakuja kwa advice watu nonsense. Ama una advice kitu. Okay, si hata nonsense. Wewe kitu uko nao unajua. Hiyo ni kitu yako. Na hiyo ni experience yako. Experience yako. Unajua ni kama power ya kufeed msee kitu. Unaona sasa utapata wase watafuata hiyo kijuni wewe. Nani alisema? But again the problem, wewe mwenye unafuata tu kichwa wako pia. Wewe si nani? You know, mimi kwanza I have a bone to pick with these girls. There's a very big race of women trying to tell us that wababa, sponsors is the way to go. You try to make it like it's so let me tell you, I'm not discrediting anyone who chooses that life for themselves. Obviously we are all adults, you can all choose what you want to do in this life, but don't make it as if love does not exist anymore. Because if the moment you have influence, that means that there's a lot of people who are listening to you, who are in very different situations. You'll find a girl has found love. True, authentic love. But just because the guy is trying, he doesn't have much, but he's trying. But just because you're gonna ring light na iPhone and you have a few followers, now you want to come and tell her that this is not the way to go, then they end up losing out on a love that would have meant something in a few years. Yeah, but then again, I feel it's nice to like take accountability on both sides, because in as much as you have a platform and you say, like, kama mimi saini kona, I'm allowed to have an opinion. Everyone is allowed to have their opinion. The only difference between us and them maybe is they have a bigger platform than we are. But at DCC to keep patana in groups, we talk. Maybe it's just like most of the time people don't have cameras in front of them and shit. So I would like to say, Pia, if you're the type of person who like is waiting for someone with a big platform to say something so you can do it, maybe the problem is within. Maybe. Because like
you can't make a decision for yourself. Like you can't just use your own critical thinking and decide on this situation without anyone's influence and stand on it. You have to be told by I don't know who and I don't know who. Yeah. You know, the problem is from within, because I don't know who atakwambia experience yake na akwambie. She's allowed to have an opinion. Pia unaweza enda umsikize, take what you can atana na wengine. So why would you in as much as we want to hold both sides accountable. Like pia uko wrong for being so toxic and being nini, but also as a person like who's absorbing this content, like have a bit of critical thinking while you just take what resonates with you. Hizo zingine, you don't have to impress anyone. But our super wa baba, man, it can't be that easy. Do you ever feel like that? It can't be that easy because the way they make it look, it's like you just wake up, you get on baba, then he buys your wig, he buys your iPhone, buys your car, then you live happily ever after. But I feel like it can't be that easy. It can. Oh, obviously it is not. Especially with men, every time they wako peke yao mahali, hadi ukifikiria tu like kuna kisingi tu mshosho buka. Just the image of like now the lights are out and I'm seeing an old man just coming like, woo! Shukisha. Hata nikuwe the devil's advocate. Akilo nimefanya hii kazi. Lakini msijudge guys. I feel like yes, it's wrong. Obviously, if you've talked to anyone Gen X or Millennial, especially like men, they are so misogynistic. But then in as much as I would want to say msichana ako like wrong for kutafuta mbaba nini mbaba pia alikuwa anatafuta msana, like unajua ni ile situation I saw another story a girl who was found sijui wapi with a 43-year-old man and she was 14 and people are beating the girl. My argument is like wewe as a person, the maana the law dina punishingi pedophile na ipanish your mtoto inakupanish wewe, because as a person you're expected obviously to have critical thinking. Ujue a minor cannot give consent, so anytime you're found with a minor, regardless of whatever your conversation is, when utakuwa take advantage of her. Na ni kweli kwa sababu unafanya nini na 14-year-old kid, but sasa they don't have the capacity. They don't have. Skiza na sasa hapo penye you find that okay she's 14 lakini mkubwa, like she looks big. Okay, tuseme Nyamira. Like let's go unapata dem ni mkubwa. Ukisikia kwa class 6 mtako ya ngapi? Like 12, around 12. But ni mkubwa, like any design anajieka na kuongelesha. Hadi ukimuuliza how old are you? 20. Wala. Unaona hiyo 20. Okay, but like then chill. So unaona venye ameku na okay, na kuna evidence alikuambia hivyo. Sisi una okay, na kuna huyu fulani si ulichekika huyu boys fulani sijui alikuwa class junior 8. Ametoroka home, ameenda place amejenga kwake, akapata demo ako 15 years akamfungulia biashara. Ako 15. Sema fulani mwenye akofungulia biashara. Ako on yani ni mbaba, wao si boys. Lakini dem sasa ndo big boys na best. Imagine dem. Hapo jela sasa yenyewe hata mtukaa huyo. So unaona pia leo sometimes imetupima. No, but the argument is the fact that pedophilia is illegal, you're supposed to like go extra miles to find out. Okay, so sasa nikikukatia ni unionyesha ID. Yeah, hivyo. They expect you to take responsibility. Okay, unionyesha ID, but nowadays madem ni ngumu akwambie age. I'll ask you your age. Okay, hata wewe si minor, nikuulize age. Ulizangu age. Ukatae kuniambia na kwanza nini. But sasa the law ina expect mtu akikataa kukwambia una suspect ni wewe like you're responsible. Hiyo ndio point. Okay? Sasa kupiga unitolea ID. Si uachane na hiyo. Achana na yeye. Alikuwa amewana. Ndio babu yako. Babu yako alikuwa 12 years old. Anyway, 12 hapana. Hiyo ndio. Hadi 14 man. And I feel like also parents, I feel like where is the parent when this kid is out here acting like a grown up?
Okay. You know, I feel like kids have a lot of kids have a lot of space these days. Kids have a lot of exposure, you know. Mtoto is 12 years old but they know everything. So mzazi, like, you have to be extra careful, you know. Okay, you're careful. Juu hauwezi fungia mtoto tu kwa nyumba. Huwezi fungia mtoto kwa nyumba obviously, lakini just be sure of where she is, what time she's there, what she's doing there. You know, regular checks on the. Mimi, I advocate for checking your kids' phone once in a while, not every day, but like once in a while, just to see like what they're up to. Asking them, also talking to your kids, also. You know. Okay, my argument, because that's Jamaliza Kukwa, the devil's advocate. Okay, back to my point. So I used to that 12-year-old Lilikuja in between my point. As a 43, as a 50-year-old person, unajua tu vizuri. The reason you're chasing this girl is not because you love her. It's a power and control thing. Ukisikiza most people wenye wako na baba wanataka tu things maybe they can't do with their wife, ukuje take advantage of this girl. So for them, this girl is not even a human being. It's a piece of something you can just use around fine because you're giving them money. So if you look at it from that point of view, abuse is really on the girl. In as much as tunataka kusema ati endo ameconsent ati kutafuta mbaba ama nini, also like mbona wewe unatafuta mimi na shida ni wote. Mimi naona it is sinaona mimi najua hivi. Regardless, as long as uko above 18, wewe ni mtu mkubwa. As long as uko above 18, if you choose to date a 43-year-old person, wewe na huyo mbaba mkosoro nyote na like mimi nilikutafuta ukanikubali na like mbona ukubali ukatafute si ndio hiyo sasa si ni kwote pia okay ni kwote kuna kitu wana trade in wote kila mtu kuna kitu ana benefit huyu ana trade in pesa unajua pesa ni ngumu kupata si rahisi pesa unakota tu hivi unapea mtu for free wewe kitu unataka ni hiyo hadi anajua tu aje sikuoi unajua mimi sikupendi na yeye anajua na pia najua tia anajua sitamuoa umeelewa like zile vitu zinajulikana tu open wakifanya hizi vitu zote so hakuna venye unaweza kia blame ule na this one but when it comes to minors, whoever is the adult is the one at fault fully. Like hata useme nini when it comes to minors they like hata kuna story mse military mwenye kwa US Kenya he was found texting with a 15-year-old that's I'm enjoying your story so yako amefunguliwa makesi I don't know when it comes to pedophilia ni that serious because like you think like there are like people who when you're wameshikwa ni like honest mistakes or something but there are people who will like purposefully seek out children wakijua tu mtu atatafuta ati nini 12-year-old 6 infants. But guys, you know those are not even the most gruesome cases. There are cases where literally newborns are being raped. Newborns? Yes. Kwa hiyo hata nilikuwa na 2 days, 3 days. The lady for Usikimia. Look after your page, Usikimia. There's a lot of stories there. Ameokoa newborns. Let me see if I can find it. It really is that deep. Kuna country nimeona wamepasilo ya rapers murder. Usikina fai rape no lakini sasa imagine uengelee alafu lo ilipitisha hata nikwambie most people when wanasemanga unaweza ekelewa rape kuprove a rape case kwa koti ni very hard yes, actually people who get raped tunaenda koti na au party justice because like it's very hard to prove so anyone who is in jail for rape 98% chance I actually have a friend who was framed. I actually have a friend who was framed for rape case, but the lady was under so much pressure to prove, and she didn't have any. She ended up just confessing that bro mimi nimemwekelea. Yeah, it was so hard. Ngumu kuekelewa. Yeah. Kuna watu wameke. Kuna ile story yule mjawali kwa prison. Mtoto wake alimwekelea alikuwa kwa binashu. Mama kamnani.
tuseme babako na mamako ya mtoto sasa ndio akatana mtoto wake wakamframe la saa amefungwa. You know, definement is different. Definement hawatakani kujua hapo na watakani kusikia. When it comes to minors, they don't. So ndio msichana ameconfess, she lied, blah blah. Shakula miaka zake 17 yo, but how do you go about those cases? What? Tumetia suongo, mimi hata umeniacha huko. Ati umepewa lift na gari imeibwa. So guys, another thing I wanted us to talk about is haya mambo ya kugongeana, kushare, kunini, and all of that drama that surrounds relationships these days. Bestie, pia. Bestie. You had to add this. Actually, you remember we were talking about, and I want to bring it to the podcast. Why is it that men feel like women can't have male best friends, but there's quite a few men who have female best friends? Mbona mnafeel kwetu ndio hada kukuwa na best friend like? Ndio sisi tumekuwa hao bestie. So it's like mimi hivi ndo najua. For girls, kisikia dema na kuita bestie wake. Inaweza kuwa wewe ni rafiki yake tu. Si ndio? Kwa mademu, kwa mademu ndio. But I swear unasikia boy anaita msichana bestie openly. Huyo lazima. Okay, si maboya hatuwezi tokea tu utoke cruise. Also it means something. Kuna kitu nika bestie napata ndio maana nakuambia mimi kwangu ni hivyo azimi ndo bestie mimi najua azimi kwangu kama boy siwezi amka tu eti wewe ni girl best friend wangu nikuite tu wewe ni friend ati wewe ni friend nikuite tu bestie ni according to me mimi najuanga hiyo jina inakuanga na something deeper. Okay, so what you're saying basically most of the times a guy will call a girl bestie, there's something happening there. Kuna kitu jamaa na benefit mzuri. Si hata kuna kitu jamaa na benefit in short. Kuna kitu msana benefit. Hadi yako na hiyo pride ya kusema bestie. Jumaniga itangia wasichana wa bestie ovyo. Okay, so let me put a scenario where okay, kuna kitu na benefit, kuna benefit, but then I get into a relationship and I decide, you know what, this whatever we had on, because it was not like serious or something, it just needs to stop because I have found love. And then now do I stop calling you bestie? Will you stop calling me Maniga? Okay, sahi mahali tuko ndo maana kuambia sisi ka besties. Okay, hiyo jina bestie unajua ni mzito design. Wewe ka dem ukosane na niga wako utatafuta bestie. Si eti best friend wako dem ama sijui nani. Okay, according to his situation utatafuta mimi bestie. Utakuja uniambie mambo zako, haitaishi hapo. Kuna kitu itafanyika. Hivyo ndo inakuanga. Okay, according to hiyo jina bestie. Okay. Comfort. Okay, I'm learning. Fakti na baki. Wasichana friends zone watu genuine. Yenu okay. Na ni leo pote. Especially kuna kapoa, ile poa like poa. Then kuna niga poa. Kuna niga hapo kando ati ni bestie wako. Okay, wewe ni bestie kwako lakini kwa kichwa chako mjamaa like inakwanga kuna wenye okay wanakwanga tu hiyo na hiyo unapatanga ni temenye uko na boyfriend wako, huyu ni yako na dem yake but your friend. No. Hizo vitu zi happen like in such scenarios unaweza pata your friendship yenyewe go at some point. Lakini bado the same situations unapata wanagongana bado. Bado wako in short. But like in most cases my boy ni ngumu kuweka tu friends like him. Unless it's mbaya. Okay. Unakai poa according to him. Like according to him. It looks subjective anyways. Yeah. Unakai poa according to him. In the eyes of the beholder. Na he's likely not to hit you. Hey. Azimkutu hiyo jina bestie iko na uzito. Okay. So ndo maana utapata boys yana feel. Demi yangu akakuwa na mtu kama mimi.
most likely anafanya zile vitu nilikuwa nafanya. So inakupatia hata hiyo. Sasa wewe female, okay, no sisi wewe personally, but sasa naongelea kwa hii situation, female based wako inaenda wapi when you get a relationship basi? Does it stop? Like kama wewe you are a male bestie vile umesema, mimi niko seme we were besties 19 sasa nipate Ebony as my boyfriend. So where do you go now? Like what happened? Tulikuwa okay, nilikuwa na benefits. Nilikuwa na benefits. Situliwa bestie. Tukaacha mambo yetu. Kwa relationship mimi ndapa kwa yangu. Hapa au yuko kwa yake. Mimi mmoja nimepata. Yuko sasa. Nani bwana madem? Ni mimi nimepata boyfriend. So where does he leave him? Nani denia? Like mimi tulikuwa bestie 19, si ndio? Bestie nikapata boyfriend. Wewe sasa. So huyo anaenda wapi? Like what happens to teen? Sasa unaona jamaa. He's a nigga. Alafu yenda amebaki solo. He has nothing to hit. Sasa niambie the easiest target ni nani hapo? Bestie. Exactly, atakako kwa relationship na mimi. Kwa huyu jamaa wewe ndio easiest target. Alafu hapo ukientertain bila ni convince ati mimi kama boyfriend wako huyu jamaa agoni. Songi for real. I swear hii. Sasa kumtalewa na yeye mahali ama mfanye stuff na yeye ama mko tu. Check it out. Na siku mtakuwa in a situation especially siku tumekosana na wewe. Alafu ndeko obviously kwa hizo za makosa. Hizo si ndio maana nakwambia mkikosana ataniletea issues zangu, haitaisha hivyo eti kuongea. Sasa mimi what I want to know nyinyi mna date, si ndio? Nyinyi tuseme labda hamdate. Mimi best friend wako, si ndio? Bestie chubui. Umepata mtu, mimi naenda wapi? Okay, my opinion. Kutakuwa na nitaweka wall fulani yenye hata mi personally naachanga kubonga. Una ghost. Juu hii yetu ilikuwa hii yetu mi personally nilikuwa na kutaka juu ya ile benefit ya hiyo bestie. So nimepata kitu yangu. Sasa hapo udema kisema you used me si yako right? Haina zile. Because I only needed you for this, now you're working and go about another. Hiyo ni opinion yangu. Yani kwangu ndo hii situation tu isikue venye itakuwa juu pia imagine naambia demi yangu. Bestie wangu ananifanyia hivi na hivi. Yani kaa wewe. Aanze tuseme ni boy wako aanze kukuonyesha vitu za ex wake. Sikuna venye una feeling. So imagine eti wanaenda kumeet mahali tu. There is no way. So unaona kuna venye tu utafeel haiwezi. So for me inakuanga better. Ndio maana unapata kuna msee anasema kuna wale wako genuinely wana keep ma ex wao kama best after. But me kwangu inakuanga tunamalizana tu. Boni. According to me. Mimi watu my ex wangu kila umepata day. Hata kama ulikuwa na sneaky link anaenda. Mimi inakwanga tu like ndio yenyewe kitu tulikuwa tunapata sana hapo. Ni hiyo moja. Ndio. Na badi na makini na biological ya maboy. Ukiwa na super it happens like daily. So that you don't have the feeling like because unajua kwangu I have mine. Mimi nishapata mama so sijisumbui. Hiyo effort yenye nilikuwa maybe naweka ndo nipate hiyo benefit. So unapata hizo kuna hiyo boundary fulani inaanza kukritika na since inakuanga out here that females it's easier for you to get kupata kuliko sisi men. Bestie yangu inamtakinge kama a few weeks akaona mse mwingine bestie tunabaki tu like sad tukiongeleshana ile mambo poa
unaweza una hadi story ya kumwambia ni kaili ikikatikanga by the way ikikatikanga ni hivyo unless unaweza jipata single maybe if but now does that mean that there's no friendships between men and women? Yeah, and I was unakumbuka that day we have the I asked like do you all so you want to meet all your female friends are like people you've according to his situation ya ubesti. No, okay, so in general, okay. Yeah. Mi kwangu naweza kuwa na friends. Mi naweza kuwa na friends, female friends. Genuine yani. Kwangu mi ni possible. Yeah, Boni. Naweza kuwa na nile unapatanga ukiwa kwa relationship na mtu relationship na female friends inakuwa kuna venye ilikuwa hivi inaenda kushuka. So ni hivyo je. Okay, lakini kwangu wait before you feel like niambie kwanza sasa you as a girl if you had a sneaky link kama an ex ama you know anyone who you know before your relationship, when you get into a relationship, what do you do with them? They get cut off. They get cut off. There's no if buts or maybes about it, and I feel like men really understand things like that more than women. You know, women we're more like emotional about it. We're like, oh, you use me, but you're fine. A lot of the times you're doing like friends with benefits with a guy, most of the times he knows what's up. Yeah, najua. Yes. Like for that's more often than not. So I feel like hata hajadi hashughulikia hata sema tu alipata mtu so. Yeah, what about easy types zenye unapatanga like nikilikuwa kwa alipata feelings kuma huko na wewe bwana, lakini tuliagree tutakuwa tunapatana for bit. No, lakini hata wewe ni mtu mzima, so wewe unajua kabisa tulikuwa tumesema this is the agreement. Sasa hivi unalialia nini? Unasema kuambia niko na why cry? Zee ndio shida kujifanya hapa. No. But you know, obviously, the person who's in a relationship, mtu amepata mtu ndo atakuwa na kiburi because I miss I have someone, I'm not heartbroken. Lakini the one who's left alone ndo sasa. Shida sasa ni ile tuseme wote tuko single. Mimi sikuwa nataka mapenzi ama any kitu yoyote, yani inaweza okay, si yetu tu ni hii benefit fulani. Ikipita hapo mimi na nao. So ikifikanga hiyo part yenye unasikia eti nimeanza kupata feelings, hiyo stuff kwanza inaanzanga kusilikuwa hivi. So huyu mmoja anaanza kujitoa. Juu sasa huyu ameanza sana. Hiyo kitu iko tu hivi simple. Hakuna relationship kama hiyo ina working out perfect. Let me ask you. Tuseme huyu nimecrashia huyu. And then yeye ni sio mwambie nimemcrashia ajui. Then maybe yaone pia mimi najesmanga mtu acha tutukue masniki na hivyo but literally is kana mimi bila tukitembea kwa njia ya tuongelesha naye hamwezi bonga, but behind the curtains we are doing the deed. So utakuambia tutakuwa naye kwa relationship ni so catch feelings. Hawezi kuza okay, naona that naona you are able to do these things with me. To some point mtu lazima mbona zote inakuanga one sided, mbona wote fikani tu wanapendana. No, but there's some relationships that kunazo but most zenye mimi najua zenye mimi najua mostly inakuanga inaanzanga vizuri. Mmoja ndo anapata, mmoja kupata huwa anaanza kujitoa. Ndio inakuanga hivi, mmoja wenu ana settle. Mmoja wenu anapenda huyu mwingine, mmoja wenu hapendi huyu mwingine. So I love you like semeni the way ulikuwa umeput umenicrashia si ndio? Wewe unanitaka. Mimi obviously tukiongea like mimi sifala nita notice unanicrashia si ndio? Sema sina mtu, nataka ngono kwa akili yangu. So nikilala kwa kitanda usiku ni feel oh my god I don't have no one to call. This is like every girl can agree. Yeah. You just look for that one guy when unajanga on the ngoja kwanza. So like now when I'm texting you, whether you'll accept because the fact of napenda ni kama so like eventually obviously kuna mtu mmoja tena ndio maana but I feel like hitting
guys who you know for sure like you is messy. Yeah, it's messy because like mimi najua vizuri sana Bonnie ananipenda na mimi simpendi. I don't want anything to do with him. But now just because I'm feeling some type of way, maybe I'm ovulating, now I make him feel some type of way. I make him feel like I want something with him. I don't think that's fair. That's not fair. Si fair. Offside traps, go trap. Don't be trapped. Unasikia? Location ya trap house. Alafu kuna hawa tunajua kabisa mimi na Bonnie ni mchezo tu. We don't want anything serious. Tushaongea hadi we've had the conversation. Now nimeshaanza feelings, Bonnie hantaki. Na beba mimba. Wakutrap mtu na mimba. Sasa unaona ukiwa baby mama. Utakuwa baby mama utaamini. Utajela mtu peke yako, I'm telling you. Because if a guy doesn't love you, he doesn't love you. No matter hata kama umemzalia hata umemfanyia nini, he doesn't love you. But ski kuna za watu zimework through here. Out here. So you're playing tit for you're playing. I'm not saying I play. Na mtoto. But even if like marriages in future, unapata ngomse sana anatafuta baba because he felt trapped. Alikuwa tu na wewe jua mtoto. So unajipata in marriage mtu ameanza kukufanyia vitu unashanga what the fuck, kumbe you knew he was not there from the beginning. Yeah. You forced him. Ukuseme kitu. Imepotea. Haiko. Hadi tukifanya nasikia point my whole body is an instrument, a musical instrument. So wacha niulize kitu kingine. Na feelingi watu who in relationships because sex is a topic. So like mna feelingi aje kuhusu like consent in relationships? Like is it the fact that by the virtue that I am your girlfriend, I'm supposed to like have sex with you regardless at any time? Unapakwa hapo kidogo ama bado kuna consent in relationships ama marriage? Like unaweza feel mtu anaweza rape bibi yake, hiyo ndio sense. Oh yeah. Okay, like kiza hiyo kitu ni true, but like I think ukiongelea kikiwa in a point of marriage, I think inakuwa beyond like kuna relationships za watu wengi unapata sign up for. Usisahau hiyo ni kitu ni right ya mtu kupata in marriage. Hiyo ni right yako. Like kama upewi you have the right to go and ufanye. So I think nikiongelea na hiyo point nitakuwa naongea rumors because I've not been there. But like in relation, kitu mimi najua kujiforce yourself on someone who doesn't want to do the same deal with you, hiyo ni rape. Yeah. But also ukiongelea in terms of your level ya marriage, unapata kuna a lot of nini yenye your partner doesn't want to do anything. Ni kama hizi situation. Okay, about hiyo ya okay si wa baba, but tuseme weka demu umeenda club, umepatana na niga. Amekubaia drinks, umelewa nini, then akwambia tuende kwangu. Useme sawa. Then uende anadai sasa kufanya hivyo. But udai. But sasa hii stuff inakuweka kwa ile chupa fulani ya unapata mademu wengi wanaanza kujiambia alinibaia drinks. So hata tu nimpe tu. Sijui kama mnanielewa. That's rape by manipulation. Azini inafanyika huku nje sasa na watu sijui kama hawajui ya marada. Bora tu utaki, si lazima na usijifanye. Let me tell you, inafanyika huku nje bwana. As someone who's literally been through that, I will say it is. Kwanza ukitoka hapo una feelingi disgusting. Because let me tell you, it's not usually ati unaanzanga tu kudecide, not ati nimpeja libe. You don't decide that in your head. Unafikanga, unasema no. This nigga anasema sawa.
unatulia. Asisemi hizo, nasema hizo klabu zenye ni kitu ya usiku tu moja iishe. Si nasema hata na hiyo yenye boys ataanza kupretend, aanze kujifanya mtu mzuri. Yaani kana kupatia hata ni kana kuwa. No, nasema in that moment. In that umepatana na nigga ujui. Ujui? Asindi kwani mbaba umjui, si umeingia klabu amekubaia drinks umeenda na yeye. Umeenda kwa different places. Azimi nasema sasa mimi ndo nataka jibu yangu. To explain. Iko different like. Na chenye mimi nasema yangu nimerealize. Mimi nadhani ananijibu. Hata mimi nadhani nakujibu kwa sababu nimeelewa point yako. But point yangu ilikuwa like hadi hizo like mtu ako na right ya kusema no at any point. Hadi kama tuko hapa na wewe sahi, tumeanza ku undress nifike ni change my mind. If you continue you are raping me. Yeah. Doesn't short bora tu utaki na it doesn't matter. Okay, maybe I feel like I can't speak on marriage because I've never been married before, but like just dating and stuff like that, it doesn't matter if I'm your girlfriend or not, or if we've just met today or not. This is my body. The same way I'll be like, right now I want to eat charcoal beans. That's the same way I'll be like, right now I want to eat so and so. Kama staki, sitaki. Okay. You know, I'm the one in charge of this body, so I'm the one to dictate what happens to this body. So now, when I tell you, I don't want to do this with you, and then you force it upon me, or you guilt trip me into giving it to you, that's rape. Okay, utaambia je nigako huko nje ana feel. Nimekubaia drinks. So kwangu si fair. Okay, ngoja. Azin utaambia je, unajua mostly nakuanga hivyo. Nimekuita kwangu, nimekubaia drinks. Sasa kuna mtu sasa atafili hivyo like you're just a rapist kwa sababu mimi nikikuja hapo ukinibaia a drink you're just a rapist kwa sababu like mimi nikinibaia a drink, if you had bought me this drink, don't pre anything in your head that you have not communicated. Ukinibaia hii drink, you said msupa nimekubaia drink labda tunakaa vizuri ama tunataka kuja ongea na mimi. At no point was sex a discussion at this point, and even if it was tufike uko mbele niseme no and you continue, you are just a rape. Let me tell you, you know people think ati kurape mtu ni upatana naye kwa barabara umshike, that's like rape, but there's also rape through coercion. Unaweza coax mtu. Trust me. Okay. Najua wanaume wenye like unakizanga unaambia mtu hapana mistake, anaanza kukwambia unadhani ningekuita hapa sijui mimi ningekuwa sijui nini, you know, in your head sometimes you just say yes ndio mtu ache kusumbua and you have nowhere else to go. The feeling after you don't know hata utaenda kuambia nani ulirepiwa because you know like very well you did not consent to that like through your own nini, but hata ukienda kuambia mtu utamwambia aje. You get it's worse, na feel it's even worse. Okay, one thing I'd say is kitu yenye watu wana feel ku understand ni as much as kuna hiyo okay mtu anakufanyia hivyo, it's not okay kulewesha dev kuende naye kwako dish weka uni but sasa kuna hii type of people who wana females because one I think wanakuwa chipod sana though pia male albinti wana chipo hiyo yeah like but lakini I think watu ni waache kwa watu wajinga, waache kwa assume vitu zina happen in the name of watu ni wazuri. You should be to kwa kitu yako na ujue like ni obviously utoke kwa nyumba uende club sahi ama anywhere without money una expect mtu akubaye drinks zake na pesa zake in the time then like kwa kitu yako hujajiambia na ni kitu obvious hadi unajua hii ndo society tuko saa hii. Hiyo ni kitu obvious unajua mtu lazima probably anafikiria hivi. Si most likely sasa unajitoa hapo unajipeleka huko tu mwenyewe without money. Kaza kuna club nilisikia ilifunguliwa ya females at it was closed the following day juu kuna mtu anabuy drinks. If you saw that ilikuwa I think ni jana majuzi naweza washow kwa Instagram. Unaona like so umeenda huko umebewa drinks na mind you unajua club drinks is expensive so mtu anatoa pesa yake bro kwa kichwa chako tu unafikiria
unafika hadi point unafika naye kwake, how umekubali hadi kufika kwake. Okay, in the society tunaishi pia unaenda ukijua huyu mzee kuna kitu tu atataka in return. So unajua na unajuaje, okay, ukienda hivyo kitu kufanyikia kufanyia kurep as much as ako faulty, but pia wewe ungekuwa a bit more careful. But I feel hiyo ni a valid argument to some degree, but when it comes to matters of rape ama anything, I feel the concept of consent should just prevail everywhere. Like you should not go out somewhere actively seeking to make someone drunk and take them home and like regardless of whether this person will come or not. Una set up that atmosphere in the first place. Like, why are you doing that? Alafu sasa kuna wenye wanaifanya hivyo lakini ati wanaifanya for fun, inaka fun to them. School utambo na rape mtu. And then the sad thing about today's society is rape is very glorified, and a lot of men feel like I'm a man because they've taken advantage of a woman. Kuna hii stuff ingine by that. Okay, do men get raped? Yes. Yes. Unaona amecheka. Yes. Why you laughing? Okay, tunaishi kwa society yenyewe. Nimesha wanauliza. Namuelewa bro, namuelewa. Nataka tu niulize. Juu. Okay, wanaume huku nje pia wataogopa. Kuna wataogopa kusema. Okay. Off camera. Sema tu hivyo. Ai, unarepio aje wewe mwanaume, si ulikuwa unasikia fiti nini. Hivyo ndio inakuanga till ufike kwa ground. Ufanyiwe hivyo. Unajua hapo wewe kama mwanaume hata hauwezi enda hata kusema. Mimi siwezi kuja niambie tunaishi kwa hiyo mimi wanapoint there's a lot of shames around. Hata si shame. Wao wenyewe wanajimekea, because I tell you nimeona comments mingi wakisema sijui msichana alirepewa wapi. Ukifungua comments ya video ni men. Ati hiyo ni mbaya. Watu wanarepewa wapi niende? Ni kama ni like it's a funny joke. Lakini kuna hiyo part ni jokes too. People don't take it serious. Nakwambia ikifika kwa ground sasa ndo wanaona kuhit ni rape. Ndio yenyewe yani sisi si vibaya wewe mwanaume kwambia umerepiwa inshallah. Like in fact unafuata kwenda kwa police. Na watu pia usinini. Oh God, I think tuko na culture pia ya ku victim blame sana watu wa rape. Like regardless of hata kama mimi nilitoka hapa nikajipeleka club, bora nilikataa naomba baka ni rape regardless. Like you want to blame regardless of the circumstances. If someone, the concept of consent is like it's my body. If I say no, I've said no. If I say yes, I say. You know, I met someone like okay, by the man mkiwa club pia akikuja kuchukua drinks zako mwambie no. Like si lazima. Mwambie pia no, ndio usikue na hiyo stuff. Ngoja muende kufanya kitu unanyima unakasirika. Precisely, na mwili ni ya mtu. You know, and it was not like a predetermined agreement, like you did not agree. Kunywa I think lakini ukikunywa jua tukienda usiku nitakudishi, you know. And that's kama tuliagree, bado unaweza kataa. Unajua that's the beauty of consent. Bro, watu wanapewa nje for free. Through language barrier. The communication. Mbona for free na. Precisely like ama uende tu live. And you know, I also feel like we need to talk, man, to what's it called? We need to ask ourselves, when mwanaume it's 1 month now hujapewa na mtu yoyote. We have to resort to going to the club, kutega msichana, umpe pombe, then guilt trip into giving you. What's wrong with you? Like money. Why don't women want to give you? Change yourself. Maybe someone will love you for real and they want to, you know. Maybe look within. Imagine kitu ni serious, kuntanajieka poa. Hadi wana reverse hiyo sasa, bonda wanakuiba. Like I was having this conversation with someone and then it was like okay, ilikuwa around that same tulikuwa na stories fulani msichana tu fulani TikTok alikuwa there was an issue about like alikuwa drunk and then so I was asking like if anyone is intoxicated
hawana nini ya ku give consent. But then So if you are sleeping with if you're making someone, if you're purposefully like forcing someone to drink ndio ikifika hiyo point akuwe na impaired judgment mpaka unaweza mfanyia chenye unafanya. No, you're a rapist. Unajua ni vile tu hujasimama kwa barabara, but hakuna difference yako na mwenye amesimama kwa barabara. Sijui kama kuna ni boys fulani young, I think ndo anaingia kwa in the field of law. Sijui kama na video zake trend kidogo. Ana educate watu about law. Alikuwa anasema amefanya ni fulani hivi. Sijui kama umeona. Like ini kitu watu wajui kwa law iko like upatikane na dem mwenye ako drunk in any way. Hata kama alisema yes to your kuomba. Bora alikuwa drunk. Hiyo ni rape. Period. So usi act blindly. Juu so unajiambia kwa kichwa chako alisema yes. Kuna leo bro, na leo itambui ignorance is not an excuse for the law. 5 years. My hot take is also even if that person is your partner na mezima wachana na wewe msichana. Hata partner wako akikwambia leave that girl or boy alone. Kama mmekuwa mkidate for 50 years. Hata mmedate for sijui miaka so ni mezima unanidishi. What? Me a guy. Na mke anapata nimedishiwa. Like you know the way someone feels. Oh Lord, oh God, please don't do that. No, so anapiga madema si. Yeah, also gender-based violence. Gender GBV guys. And you know the thing that nimeshtuka about it is Gen Z, you like to pretend like you're so woke, you know, sijui nini, but there is Gen Zs who still beat women. There's young people who beat women. And women who beat men. Sisi by the way tukaanza kufukuza watu generation yetu. Kuna watu tunataka generation. We've been fighting violence for I don't know how long. In the big 25, really? Oh, look into imagine mama mwenye ulikati hizo siku zote akaingia box alafu nakuja kumpiga. Like what's the okay, like physical abuse in any way, even if you're doing it to a child. Me, I'm judging you because let me tell you, unachapa Adam at 2 year old. Hakuna design. You have a problem. Like umechapa hata ukichapa 22 year old bado watu watakuona mjinga. So why are you? Na unajua pia any form is just physical abuse. Hata ikuwe nini, hata ikuwe. Wewe kwa do you believe fear inakuja na respect? Do you know like you just do kwa aje but fear kuna sijui mkizaliwa za human unakuwa tuna only 2 fears, sijui height na sijui nini, mbili pekee yake. Hizo zingine ni vitu una experience unajiwekea ndani yako. Hizo vitu zote. Wow, that really goes to show how much human beings go through to form all of these other fears. Hizo zote imagine. Imagine you're with someone, you love them and they fear you. So like mimi naweza sema fear na okay, concept ya fear ni ilifika, it's hard to inakuwa ngumu for example if you're a parent or you're a friend or something, inakuwa ngumu sana ku let people who exercise free will, and most of the time tunapatia mtu fears just because of your own experience in the name of you want them to be safe. And I feel like there's a line, you know, there's a line. Like the same way vile nimesema kwa internet, you take what resonates with you, leave the rest. Wewe unajijua. The important thing is self-awareness. As long as you're self-aware, you not let fear control you. But sasa as a human being, a lot of like there's this shit in epigenetics. It's literally like fear and trauma can change your DNA. So like unaweza pata mimi my traumas, if I give birth to a kid right now, their DNA will literally be shaped by my trauma. So kuna vitu wata grow up wakiogopa. And like this thing has never happened to you, but because it's unhealed trauma in me, unapata ni kama you're building a whole, you're reshaping your DNA just to protect yourself from something that was never even physical to begin with. Unaweza prevent trauma ama kuna design. Okay, unaweza prevent trauma. Preventing trauma, I don't think it can be easy because I don't think trauma is something that you can see coming. Ama ni kitu tu iwezi solvika. Okay, iwezi with therapy.
inaweza like when they prevent but you can tackle it. Prevent is hard because the one normal for someone to feel like you never need therapy, like you can deal with your stuff alone. As in, is it possible? Okay, therapy inakuja in many forms. So labda kama unamaanisha like literally a psychologist ama any other form of therapy. Psychologist. Yeah, unaweza ishi bila psychologist as long as wewe mwenyewe unajaribu kudiscover, but you know the argument is that they're experts, so they are able to help you more, but you can like they don't do a lot for you and huwezi jifanyia, so yeah, unaweza ishi bila. You know, obviously, like, okay, disclaimer, I don't want to undermine anyone's trauma, but obviously there's like levels to it almost. Like there's people who are very deeply traumatized. Yeah. Like it even manifests physically. You find a girl has been raped and then they can't even stand being next to a man, like anatetemeka hadi ana faint, unaelewa? So I feel like with those levels there's really nothing else you can do apart from seeking professional help. Yeah. I feel like ukifika that far, it's kind of hard to heal on your own. But if you're a functioning member of society. But when it's not as severe, I feel like it's possible for you to heal yourself, like with time, as long as you're intentional, as long as you're very intentional about it, like you really put in effort to making sure that you heal. Yeah, and effort includes like hata kufanya research. So normally kitu therapist angekwambia una make sure understand, because they just give you advice. Literally they don't tell you what to do. I've been to a therapist, I know they don't. You are expecting that you will go there with, you'll come out with answers. You actually most of the time end up living with more questions. Now it's up to you. End up therapy. Me, I've been to therapy. You really made a therapy. Biotherapy class. Well, like school therapy, so I don't even think does it count as therapy? Yeah. Like just the school therapist. Ile unaenda Yeah. Guidance. Je, mimi nilipeleka hiyo. By the No, but at that time it used to be like mandatory for you to go to. If you're suspended. Yeah. In school. I wasn't suspended, but nilipatwa na kesi. Sasa mimi nilisuspendiwa actually ya. Unaambia ukuje na hiyo nini? Mimi nilitumwa. I had to go because of that. I went for they claimed I had anger issues. I went for one. What? I went for one until okay, nilikuwa na kesi fulani shule tu ya. Ilikuwa ina link na phones, but they didn't have the evidence that ndo isi. So I went to for hiyo guidance and counseling, yeah. How do you mean I've been to? Nafuka napata wa mama. Okay, si wa mama. It was a lady and students on teaching practice to them. To them kat kwa second year. Hiyo ndio niko form 4. Yeah, niko form 4. Then vitu ananiambia bro, like okay, atukatuna to guide but si hivyo. Yeah. You know, real. Yes, guide. Kama mwanasi wa shule. Na mwanangu sasa. Panado. Ama kale kada Bible proof. Kadogo hivi ayelo. Namwambia anaandika. When symptoms persist, walikuwa na deep hit for every deep hit for days. Yeah. Unasikia unapata mzee alidedi shule juu ya negligence. Yeah. And then it's like okay, mtoto amekuteka. Like unajua hata kama anajifanya aende home. Wewe una lose nini from yeye kwenda home? Like mtoto aende home ajulikane kama alikuwa anadanganya huko akute, but wewe una lose nini? What are you losing from letting this kid go home? Nilikonga na kuna times jini ndio kule hiyo time, but nafika kama a whole month kitu inanimanga asubuhi 8. Naona 8 kifika hivi between 8 to 8:20 taza tuko na headache, so daily nanipana kila siku pana nikamwambia fuck sana nipatia na zile za unaziweka sasa. Sasa nilipata H pylori ile sasa ile mbwaka. Naenda namwambia ananipa hiyo dawa, rudi class. Narudi hiyo dawa, narudi class. So hadi nafika point unasema tu
Fuck it. Hiyo darasa next. Hakuna place unaweza pata head class teacher ni ule Unataka kwenda nyumbani. Wewe unataka kwenda kuona bibi. Bidhaa shule kwa jamaa ameoa kuna hadi watoto. Hizi niko na Masai pia da. Nika hivi anakuambia mimi niko na ng'ombe 50. Si alikuwa dina. Niko na watoto watatu. Alikuwa sijui wapi but alikuwa na watoto wawili. Wife na camel. Alikuwa Somali, I guess. Oh yeah. Wow. I was in school with an 8-year-old with a 6-year-old nan when I was like 60. Class 8. Ndio nasemanga masomo iishi. Awaza pia waache. Si 50 years umeenda nini na watoto. Sister Ann, shout out to you Sister Ann. Wewe acha bana. Una shule na miaka 50. Wewe acha bana. Ati uko kinyume. Bana uko na watoto campus uko primary. I feel like there's a reason why they make schools for people exactly like you, like don't hang around. Kuna Gumbaru bwana, Gumbaru school is for you. Yeah, there's hiyo jina ni ukweli. Imetoka hiyo. Ile kipindi ya K24. Topic iko huko. We are educating, you know, about ile kipindi ya Gumbaru. Ilikuwa Sasa ndio kana watoto wakubwa. Sasa bila shule zikaanza kuita Gumbaru. Gumbaru school. Yeah. Sisi ndio shule. Wala. I've been in an adult school for a whole. Oh yeah. I feel like Bonia amepitia maisha. Amepitia maisha. Platform. I open up. Hadi caption yake Instagram inasema. Una ndoro uba. What you go through. What's up? I've been in that school before. And I was I think nilikuanga mdogo. Hiyo time ndio nimemaliza form 4. Nilifail subject fulani kabla nirudie. Actually guys nimefikiria subtopic in our topic. Mapenzi ya shule. High school. Hii ya university. How is it? I feel because I feel like mimi nikiweza ulizwa mapenzi ya university ni competition. Mapenzi ya university is based on competition. Nijulikane niko na. Yaani venye sasa hivi wasi udate. Yeah, I feel like people leave high school knowing university is not bad. Hata sisi tuko na mode, nyima mode mlitupima. Kifika campus. Soma sahi, campus mademo anatafuta. Na ulikuwa teaching practice. Na ulikuwa TP. Kama TP. Ati acha. Ni someni tu sahi huko. Unatafuta, haya tumengoja. We had this teaching practice teacher. I wish I remembered his name. Ningekuanika hapa wewe. Imagine we're in class 6. He's in class talking to us about, the older you get, the higher you go, the hotter it becomes. In terms of madam. You're telling class 6 not sure how old. How is that information supposed to help me in life? And then this guy ended up kutukatia sisi wasichana in class. Yes, he was like mentally preparing us to then now anze kutukatia, like all his classes he used to tell us about how kifika campus mapenzi ni nini. Then on break tukifika break time now he's like nikununulie nini tu sweet, nikununulie hii. Si tulikuwa na one of them alikuwa na group watu. Hadi alikuwa ananiambia niende kwa ofisi ati nikamwambia, I used to sing a lot in primary. Ananiambia come to my office ati I know, because he found my book I had written like this old R&B song. So he's like, come sing for us in class. So instead ya class kufunza mimi ndo nikobelea naimba. Then one day he told me ati niende kwa ofisi nikamwambia. And I was so naive and innocent. I was like, I found someone with the same interest. So nikasimama because it was in the staff room. And then there was also another one mwenye nilikuwa nasikia aliita mtu kwa ofisi akamtulenga. I'm not sure how that story is. True is. Anafika kwa staff room kwa peke yako anaanza kukutolea. Yeah, those things happen. Ushaipata dem. Okay. Maina.
ana flex vile ako na boyfriend ako campus. Oh my god. Those people are literally being groomed. Ndio maana nawaambia it's so hard to blame the victims of this thing. It's so hard to blame the victims of these things because sababu unakutanga wanakuwa groomed. Literally. They groom you to become kuamini hindo kitu. Because you are young, tena ndio utafuata. Kwanza hawa wakuambia watu ati you know you're so mature for your age. They know what they are making small kids feel like you know grown women. So that you can take advantage of someone I viboko so bad. Nimekasirika. There's someone who did that to a friend of mine. Like I'm convinced that you know, maybe older, but you're so mature for your age. Unajua a lot. So hadi napatia dem hiyo kiburi fulani. Yeah. No, yeah, like this vitu. Okay, I think me nikiwa hiyo time nilikuwa mdogo basi high school, primary. Nikisikia mtu ako na dem high school ama boyfriend, kuna venye tu nilikuwa tunai process, sioni ni kanki inawaka ni ukweli, hata mimi siko ya mimi at that young no, let me tell you as in I know it's true, si uongo, they date people okay, but uko primary na date mtu kwa high school, imagine sasa kwa yeye ni mtoto so like ukipata anaingia campus na especially unapatanga item kama mtu anaingia campus hivi ndio unapata kwa today then ikigo by maybe unapata hadi kuna watu wengine ina work design even move atoke demi yako atoke primary au study bado mna date kuna watu work but I feel like ni kujidanganya especially uko high school ndio wako amengia campus then uko like it's my mimi na feeling hiyo niga ndo ako na niga ndo shida juu dem ni mdogo okay wao hata waichukuli kama mapenzi wao usema tu na point of kuflex venye boy wangu ako campus venye boy wangu ako sijui wapi haikuangi point of it tunapendana hivyo. Well, some of us kids don't even know what love is. Like please you're just a 5-year-old. Acha nikwambie me like I have a wow apana this is someone but you know you did that to that girl, literally groomed her. Oh god, I'm never going to forgive you. And you know while I was with her and she was telling me all these things like at that time pia mimi sikuwa niona kama kitu mbaya though I used to question myself why because it was such a big age gap and then like by the time we were meeting they had still been together so niko like this person is literally grooming because ukisikia hadi vitu anamwambia like you're mature for your age, you know people mimi nastaki hao watu wa sasa wanasumbua mimi nataka wewe unanielewa no it's just you look where you are a pedophile wherever you are a pedophile then sasa unajua anajua a kid is easier to impress so badala jua anajua standards zake ziko low nataki kuimprove anatafuta mtu mwenye atamconvince this is what mtu mwenye okay si yako on I think vitu mna watu wanafidiwa like believing ati mimi naona mimi I'm a person who strongly believe date in between your age gap. Naelewana na mko. Mimi story yenye mlikuwa mnasema eti wewe bibi yako ako nasari. Well like that's kind of narrative. Yenye unaambiwa ati unajua bibi yako hata sasa hata nilikuwa walimu. Uko class huko alafu anakuambia achana na hawa. Wako hata ndo wanazaliwa. Ndo wanazaliwa. So date in between your age gap I think nitakupatia space. Hiyo ni according to me. Hiyo ni according to so we evaluate penye evaluate penye nini yako iko uchoose mtu penye utakuwa so okay I'm updated 40 years because una feel yeye ndo mna understandiana better bro acha kujipima acha ujinga anakuona kaka katoto kadogo na wewe mwambie share it's an issue of control it is. Okay, but si unajua huku nje kuna wasame nini wana date. Okay, age gap gani ndo inafika mpaka unasema z? That's what I was gonna ask because now na pia you're talking as the girl is young, the boy is old. So now what if the roles are reversed? I feel it's still the same. It's still the same. Hata msichana like wewe mbona you don't want to live. Okay, kwenu age gani? Okay, I mean, wewe kwako personally gap gani yako ndo inafika hata unasema hii
I feel as long as to go within the same age group. Not the way they put 20 to 25. If you're 20 and dating a 25-year-old, 22, 20, whatever, it makes sense no matter who is older or who is younger. But work for 20, 40, 37. No. There's a reason you're single. 20, you're at 30. Nini? Why? What if ni genuine? It's very hard. It's very hard. Sisi kwa huku nje tunaona community ni genuine, lakini acha tusidanganye ni ile tuseme tu kweli. In most cases, hadi wewe sasa ujipata una date mtu ako kama 30 years. Honestly. Kuna ile part yenye utafeel mtu kuna authority fulani. What if on yeye ako like so si ndo maana nakushow like lazima itakuwa okay as long as you feel hivyo but mimi naona itakuwa hivyo like ni kuone okay jumi kuna unaweza nikosea okay but maybe it's subjective wangu huku nje zina happen naweza taja 1 2 3 4 5 ziko saizi na thrive okay zika ni genuine but according to what tunaonyeshwa ama tunaona ni ziko na ziko so you're okay ni genuine. I feel as long as the younger person literally ali make a like ile ni mtu anajijua anajielewa you know and no one was seeking out the other. Unajua pia in the kwa hii situation zingine ka tuseme maybe dema kwa high school alafu anakatia nigako huko juu. Okay, si huyu nigga anaweza sema yetu na date but si huyu dem kuna atafika apande afike age fit waanze tena waendelee kudate iendelee. So hii stuff me okay age kweli ina matter. Kwa historia la let me say how I feel about it. I feel like first of all before anything else everyone in the conversation has to be above 18 obviously. Hiyo ni lazima. And it depends, it varies from person to person. Mimi naweza pata an older person hanifurahishi but maybe some other girl her type ni older men. For me I feel like 2-3 years kama ulivyosema the same age group I feel like it's fine. If I'm 20 or 23, if I'm 23 or 25, if I'm 23 or 21, it's no matter who's 23 and who's 21. It makes sense. But now when I'm 20 and you're 40, hiyo ndio inavaichunguza. Nah, I don't feel like. I feel like in most cases one person there is like actively seeking out the other one who's younger because like kama sahi as we are you know the way our generations are very different, our views and everything that like we've been through and millennials completely different even though some of them most of our parents ni millennials but tunapatanga afiliwani sana so like the way mimi nataka kufanya vitu different a millennial will be like wanafanya nini but if I come to a Gen Z will be like you know it makes sense this is what you know because as we grow the more we learn about hivyo sasa so mimi sai with the knowledge that I have as a 20-year-old do you think I would get along with a 40-year-old especially man mwenye amegrow na hiyo misogyny mwenye amegrow na hiyo a woman is supposed to be what patriarchy nini like I don't think one of them is actively seeking out the other one niko na swali okay mmedate kutoka mahali mnajua kutoka maybe primary seko okay let's say si mmesema age fit ni around yako ndio tuseme mimi ni boy niko na okay mimi ni boy niko form 4 dem yangu ako form 3 nimemaliza high school nimeingia kampo so tunafaa kuachana na udem. Well, I feel like it doesn't really have to do with anything of you going to university or not. You have to really think about was this relationship because I feel like ilikuwa fiti. Okay, si unajua sasa ikiwa si unajua kama vitu kama hizo itasemekana the guy ndo ako nikana na nini udem kidogo. So is it that tunafaa
kuweka boundaries kidogo ama like I was going to say that actually. What I was gonna say also is maybe you should wait and see if both of you are on the same page, because there's one thing, unaweza fika in campus and then umepata peer pressure nini, you have to think about whether it's worth it kumngojea pia yeye amalize ndo muone where you guys are. Ama kama iko fit just ngoja amalize, then you see if she's still into it like the way you are, alafu if you're all good then muendelee. Okay. Na pia kunafaa kuwa na boundaries in matters sex, but pia nataka kuassume if you're dating someone in high school you're not having sex with them. Yes, I want to assume, but yeah, but wewe ukifika campus if you were miaka ni ngapi? 35 Hapo kishika nyinyi wote hapo ni obviously the one with the ID before 18. Before ufike hii stuff inafanyikanga na inakuanga viboko kama chifa ama nyumba 10. If both the girl and the boy are under 18 wanachapangwa tu kama scared. I think wanafuatilia hadi saa hii basi. Ina control viboko si jokes. Viboko nazo zinakuanga unachapwa na chief. Viboko hapa. I know. Viboko ni alipigwa na chief aka. Sasa aliacha pombe. Viboko ni the power of viboko. Ndio mwenye mtu anacha pombe kwa kijiji. Amenyoa dreadlocks. Unanichapa kama mwizi juu nimeandika I sijaweka dot. Yeah, no. Kuna vitu kama hizo unanipiga. Lakini I feel like we need to do a part 2 on episode. Yeah. Viboko za chief nazo. Chief. Mtu anatokanga huko ani upasa. Kanisa baba kwa kasisi yani koti nyumba 10. Kwa sababu upitie nyumba 10 alafu chief amalizie. Alafu watu wa police station. Mzazi apeane maelezo. Afanye vile mnataka na leo nalala hapo. Alafu polisi wanakunyawanga. Wewe kunyoa. Unarudianga huko kipara. Nikani umeanza umebaki hizo. You have been born again. Now you have been born again. Hizo mikoano unaitwa mikutano kanisa au unakuanga unasifu chief. Lazima umsifu. Nashukuru chief. Sana nataka kushukuru bwana chief. Bwana asifiwe tena. Mama anakuwa amenai. Ndio nakuanga testimony kwa watoto wao kila mtu. Umeona nakupeleka kwa chief. Yeah, but I feel hiyo pia inaingia. Okay, lakini usikie stuff ina ni uoga. Ni fear hata nilikuwa niseme ningia kwa hiyo one thing. Huyo mtoto apate tu penyo atoke hivi. Aanze kushipeke yake. Mwenda wazimu. Hivi. Other ways to teach discipline. I could swear. Because like you don't have to like give like what do you mean ati umenoga toka mpiga hapo na trauma ya kufanya. Sasa mimi nimeanguka mtihani nimepata D umenipiga kama mwizi. Kuna hiyo stuff ni traumatizing. Alafu when you're 43-year-old man like kuna wale unavaa nguo unaenda job kupiga watoto. Umetoka ndio hii. Kuna walimu wa mathematics especially wa maths na English department. Maths and English. Sijui kama shule zenu but mnaweza testify this. Kama unafunzwa na female teacher. Kwa maths ama English. Sikutaingia staff department. Utaingia kwa dita. Na leo madam amekileta na makosa. Ulifail, either ulifanya nini? Kuna this teachers unaniga tu ako hapo ndani. Hata unijui. Au unijui. Tukianzia hapo. Kimaliza hapo kuja hapa. Unapigwa tu na kila mtu. Wanaume sijui wanataka kufurahishana. Ati mbona ni kama hiyo story yangu yenye nilipigwa nikatoroka shule. Ilikuwa the same.
a female teacher kitu ilimfanyikia, then akatupeleka staff room, hata hataki kusikiza ni mmekosea mwanamke, tulipigwa. Ni kama na try kumimpress. So you sina kuanga unatumia kama unanitaka unataka kuchapa watoto na feel like you know the thing I was saying is teachers wanafaa to go through a psychoanalysis exam before you even get, because you're handling someone's kid. Mimi nimelea mtoto wangu vizuri ukuje guy no then I will get a kid nimemlea tu vizuri alafu simchapagi na mtumia kukatia shule mchape. Nilikuanga shule nakuja nafanya kama unani baba flako yuko hiyo short. I'm coming with boxing gloves. Nakupea na mimi nachukua na fight. Sasa tell me why. Siku nilikuanga shule fulani na huko kwa village. Nilikuwa fulani huko in the outskirts of Kenya. Zile sasa so hiyo siku nilikuwa zile shule mnaweza fukuzwa shule juu umevaa gumboot na kulinyesha. In short, mnapigwa mnafukuzwa home. So class so hiyo siku dem like nilikuwa day schooler. So dem amepatiwa pesa na mzazi 50 bob. Akaambiwa jioni ukitoka shule enda kwa sijui wapi ununue maziwa ama ununue sijui nini. So like imefika jioni kuna ka lesson fulani hapo ndo tuende home. Pesa haipatikani. Ngapi? 50 bob. Akaenda akaambia class teacher. Shule tunatoka, hiyo ilikuanga Friday. Shule tunatoka 4. Tulitoka 6. Juu tunapigwa juu hiyo 50 bob. Na haikupatikana at the end. Sasa mlikuwa mnapigiwa nini? Tulipigwa. Sasa sisi yetu ilikuwa baya. My school in Nairobi. My classmates of primary, mnaweza testify this, tulikuwa class 6. They were two best friends, madam. Then nataka kuwaona saa hii. Shit. Anyway. Sasa ni kama wewe huyu ni best friend. Huyu anaibanga pesa kwao. Sasa anapiga namna spoil na mkenganyima bestie. Masnacks. Inafika games nya mwende games. Unaziendoa masnacks. Kwa mbona umechafua. Pesa zenyewe anaiba kwa duka yao. Ilikuanga hivyo. So kesi ilifika shule. Huyo anaibanga pesa za mzazi. Anakuja ndio amechapa so akaachanga kupewa do home like. Nikawa ameka security of they are protecting property from you. So when you unasotanga hiyo time. Then sasa mimi mabesti anyway atakali patikana uko na hiyo story so wewe sijui uko na pesa hiyo siku alikuja na ka 7 so. So no when you yalika mzoea do mingi. Kaka shikoneo akamuibia. Hiyo CD ya wiki na bro. Nikaje mtu mwenye yake anaweza. Akamuibia. Alafu dem sisi kwa tuniamba udem mwenye ameibiwa kwa ni dono. So like tunaona lazima atumie transport. Ni wale train hawatumiangi basi za shule. Yani nangatana panda watatu. Sasa alikuwa na 7 so. Ilikuwa Friday pia jioni. Akasema ati I can't find my money. Class yetu alikuwa anaitwa teacher Arnold. Shout out. Msanii nimesikia riba zake. Time. Akakuja. Akauliza tu swali moja. Nani alikuwa anajua uko na pesa? Akasema huyu. Si msichana alionwa wao. Alipigwa. Yeye ndio yule mdogo English. Kuanzia 5 tunatoka shule saa 2. Sio nyinyi tumekuwa tu daro. Ile design tulianza aliambo okay nani alikuwa anajua kuna pesa? Huyu. Mkaenda wewe simama. Akaekwa hapo mbele ya daro wewe simama hapo. Wakasearch bag yake hawakupata. Sisi wengine mwalimu ana search bag ya kila mtu ana search. Female teacher anakuja na search madem hawakupata. Kwanza alisema kwa unajua uko na pesa yote kujiwekea hapo sema ngapi ni ndio usiseme ni unaona.
Haya. Kukosa kwa kila mtu, mwalimu tu alitaka leta hizo pesa. Once Ndio kwa demu leta hizo pesa. Okay, don't have. Wanaanza kulia, analia, alichapwa. Kidogo hivyo wameenda kwenye staff room, sisi tumeangalia tu class mpaka hapo sisi patikana na tuendeo. Amechapwa. Ndio mchapwa sana. Gezo alitoa pesa wapi? Alikuwa amekisha kwa kuchi 7 Wallahi. Okay, wow, that was awful. Mwalimu akakuja amebeba sana kujaliza pesa. You can ask Tony atawasho. Tony ndo I think mnajua. Tony can tell you. Alikuja akatoa pesa kwa kuchi. Sasa Sijui alitoa aje, alirudi nayo akapeleka. You can't imagine where I hid. Sema jana You can't imagine where I hid I found this money. Anasema take. Si mwalimu. Ndio pochi la biashara ni anakao. hiyo ni kandi, hiyo ni hadi mchele. Alikuwa ameweka kwa bank. Pochi. Alikuwa ameweka kwa pochi. Take it to the bank. Alikuwa ile amekaa lipi inside. Yo, niko tunasha. I need to be shanga bro. Hivyo ndo so model alikuja. I know like that's definitely. Oh my god. Huo model ndo alikuja Dara akasimama akawaambia like ni maeba ndo nitaje. Akiwa tena pape. Lakini Sasa ni sana alitoa ama alitolea. I think alichapo alikuwa Dara. I think alichapo ukifikiria vitu alichapo ndio akasema tu kweli. Juu ni ile design ushipatikana ile design ni kama mtu ako so sure ni wewe. Azina hata alafu ni wakizi walimu wawili wakizi. Yo. Hayo pesa. No shade to kisses. Sina. So, like hakuna kitu kingine. Azina kama unakuweka ile space yenye unapigwa hadi unaona tunaweza kaa hapa usiku mzima ikibidi. Imagine tulitoka shule saa 2 usiku na tunatana shule 5. Hiyo ni deep. That's deep. Sasa lakini huyo mtoto sahi okay. After hapo hadi aliamanga shule hatukufanya na yeye. Nilijua tu. Obviously she was so embarrassed and traumatized. Yeah. Okay, lakini unafeel hiyo ni fiti okay wewe unafeel kwako wangehandle aje situation. Wangehandle way better. Yeah, like the other like hata kukuja kuambia everyone else in the room ati penye mmetoa hii pesa like ushaipata. You know it's really unnecessary. Okay, so mimi nilikuwa nataka tuongelele kingine. Bwana alikuwa na bebe. Hapo kuna kata nyingi. In shule hapo hakukuwa na bebe. It's fine. Akaanza kwenda. Ile kubongo zile mbaya. Imagine tungefanywa ndo useme uko na pesa kwa kuchi. Lakini ndio. Kazi Pesa kwa kuchi. In front of everyone. Maybe alifanya aliachwa Dara. I'm asking myself like sasa poster from alitakuwa akaamua tu. Ndio sasa maswali pia alichapo hadi aka because hizi niambia walimuingiza vidole akamtoa. Okay, lakini wangejua aje ni hadi wamekaa. I know. So guy, what Sasa as the owner of that money, are you taking it back? pesa. So guys, in case you don't know where we are shooting from, this is the Adana Student Poets. Please make sure you click the link down below. Hata hapo editor utaniwekea the specifications. You can see. Nasikia editor. Taking the specifications there so that our audience can see what a lovely space that we are having right now. If you're around Rongai, if you're schooling around Rongai and you need a place to stay, please hit them up in that number that you see over there. And this has been This has been an amazing episode. We're so glad that you guys keep supporting us. Please make sure you like, share, comment, and subscribe. Hit that notification bell so that you're notified every time that we make a post.
And without further ado, okay, na in case tumesema kitu ikakuoffend, yes, sorry. Yeah. Sorry. Ni zetu hizo. Yeah, like I said, the critical thinking too, so take what resonates. Kitu nilikuwa najua naambiana kwa nani show yao. Yeah. So yeah. Also, let us know in the comment section what you'd like us to talk about next, what you'd like us to discuss, or any other video ideas that you might have for us, or even your opinions. Or even your opinions. Give us your opinion down below about the topic that we've had today. Tell us what you think about the different things that we've talked about. And we'll see you in the next episode. And before we go, check us out on Instagram. Black Sheep Podcast. Yeah. Follow, share with your friends. And Content YouTube. iko hapo kila siku. And YouTube. Yeah, and YouTube. And soon TikTok. So subscribe. Bas. YouTube. Yeah. Guys, sisi tunaitwa the Black Sheep, so we are kando na mambo ulioyazoea. Yeah, as the name suggests. Yeah. Bye. So have fun. Tuonane tena next.